Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our final show for the World Cup series. It's Sit Back with Shaq and Anu. It's a payback series for the T20 World Cup. Thank you very much to our wonderful sponsors, Softlogic Live on the show with us, who've been with us for the last 17 shows, as a matter of fact. And Daraz is on the show with us, and Edge Vantage Workflows. Thank you so much. Of course, had a fantastic time with Chaminda Vaas in the studio. We got him in just before the Sri Lanka matches. And now he is in the studio just before the crunch, the finals. and what a day to have this show, the last show, because we saw absolute brutality in cricket. I thought, always we could talk about it as the gentleman's game, but you can still be a gentleman and still be very brutal. Yeah, that's exactly what the Englishmen did to the Indians today. That's 11 players, unfortunately, drowned in the sorrows of 1.2 billion. 1.2 billion people. That's exactly what happened. They never even actually gave an opportunity to get any of the wickets. It was absolute brute force by Jos Buttler and Alex Hales. Right, we've got lots to talk about on the show today. After all, it's the final show. Lots have actually been happening at the T20 World Cup, on the field and off the field. Yes. We'll basically get into all those details with Chaminda Vaas. Right now, let's get into the details from Down Under. Okay, so let's find out. It's our final show and final time that we're going to show you the details from Down Under. What do we have right now? Yes, of course, the big one. Just look at that. 170 for no loss, chasing 168 for 6 in 20 overs, and they finished it in 16 overs. England beating India by 10 wickets to get into the finals of the T20 World Cup. Incredible stuff. In fact, I was thinking at the end of the match, I mean, it was great, brutal, and somehow we all had a smile on our face when India lost. I don't know why. Smile? People were basically partying. But I was thinking, they hit 170 runs in 16 overs. Actually, I was just thinking, if they had the full flow of 20 overs, you would have seen the first maybe 300, 250. We had scores over 200 for the T20, but it would have been massive. It really would have been massive. Yeah. And of course, lots of people have wondered why Jos Buttler actually chose to bowl, because they won the toss. Yeah. And Rohit Sharma said we were anyway planning on batting. If we had won the toss, well, clearly now that's now done. You know why. There's lots to talk about. So let's go on and find out what else we actually have from details from Down Under to Sunday. Big match. Pakistan taking on England. And there you have it. It's going to be massive. A repeat of the 1992 World Cup, which was played in the same venue. And there is an uncanny resemblance, Anu, the follow-up to this. Right. We'll actually show it. Of course, but I have to say that my money is on Pakistan. Your money is on Pakistan? Yeah. Yeah, my money is on England. After what I saw today, oh my God. Vasi, clearly England, right? Clearly, yeah. The way. Yeah, it was just Buttler and Hales, they incredible. That's out of this world. Yeah. What else do we actually have on the show today? Here we go. This is what I was actually telling you, right? Uncanny resemblance. This is exactly what happened in 1992. They lost the opening match at the MCG. Same thing that happened this time, where they lose the opening match against India at the MCG. They won their last 3 matches at the group stage, right? They qualified for the semi-final on the last day, which happened for them on Sunday. Right? They beat New Zealand in the semi-final, right? And now they're facing England at the finals at the MCG exactly the same way. So only one thing needs to happen, right? To be exact replica. Exactly. That's it. Pakistan need to win. Pakistan need to win. Simple as that. Simple as that. So we'll find out how the situation is. I heard the tickets to the finals are going very cheap these days. So I wonder why. What else do we actually have? We run through the stuff that's actually on viral on social media. It was their highest T20 World Cup partnership, and it's a historical one, of course. England's stunning win over India in the semi-finals today. So they 170 for no loss
the highest in a T20 World Cup. There should be a better way to say this. I mean, rather than saying England win by 10 wickets. England hammered. There should be a special term coined saying they were massacred. Yeah. Joss bossed them. They were jossed. What else do we have? Alex Hales, take a bow. Yes, of course. What a great comeback. Alex Hales, Anu, was not in the squad. Yeah, that's the thing. Yeah, he was not in the squad. It was an injury to a Bairstow that got him in the squad. And Alex Hales was also basically not in the best of terms with Ian Morgan, who was the captain before. He sidelined him for about 3 years. And clearly, and the worst thing, of course, is Ian Morgan is part of the commentary team. What do you say? And he was interviewing Alex Hales. But the funny thing was Alex Hales never looked at Ian Morgan. It was good fun. There's a lot of animosity. Massive animosity. And that's about a 200% strike rate. He's brutal. He really is. What else do we actually have on the show? That's about it as far as details from Down Under is concerned. We'll talk about the matches that are coming up. Of course, the only one match, the finals, the big one on Sunday. We're going to take a break, come back with Chaminda Vaas on the show with us. ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඉංග්‍රීසි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්නේ කාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන මව්බිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම් Clients bowling bounces at you. With Edgevantage, you can ensure there are no more nasty surprises. Get all your client interactions managed in a structured process, so you know what's coming at you next. Edgevantage from SP Solutions. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podham. Welcome back, ladies and gentlemen. Back on Sit Back. It's the final show for the Payback series, the T20 World Cup. Thank you very much, Softlogic Life, our presenting partners on the show with us, along with Daraz and Edgevantage Workflows on the show, talking to Chaminda Vaas, and which we have been doing ever since Sri Lanka were in the qualifiers, which seemed Stone Ages now, long ago. Actually, it actually seems far longer than it is. Yeah, I know. I mean, remember the match that we lost against Namibia? Yeah. Wow, so long ago. That was like last year. Righty, Vasi, welcome back to the show. Thank you so much for being a part of the show. May the match available? England massacred. Massacred. Massacred is putting lightly. But, Shaq, I think most of the people expect India to win, to play against Pakistan for the final. That's right. Yeah. And everyone say that you get massive crowd, and people never thought that England will come like this hard. But they played pretty good cricket. I think Hari Velawata peak, Now, Anita, it's not necessarily the batting. I mean, what people don't realize is the fact that they bowled really well to keep India. When you take India and England, and India batting strong. Yeah. England batting strong. Right? Right. But whoever bowls well going to win the
match. Yeah. So අපි දන්නවා ඉන්දියා ටීම් එකේ එච්චරම bowling strength එකක් නැහැ. strength එකක් නැහැ. Right. Bowling strength එක නැහැ. ඉංග්ලන්ඩ් වලත් bowling strength එක එච්චරම හොඳ නැහැ මාක් වුඩ් නැති හින්දා. Right. නමුත් they really bowl well. Yeah. And the person who played Chris Jordan. bowled extremely well. Yeah. That's right. හිතන්න bench එකේ ඉඳලා match ගහන්න නැතුව ඇවිල්ලා semi final එක ගන්නවා කියන්නේ අන්තික 18th over 19th over දානකොට he's a specialist guy. That's right. Bowling death overs. Yeah. And opportunity හම්බුනම බලන්න too eager to perform. Yeah, that's the thing. That's the caliber. That's the character. That's right. Being in the team for so many weeks, didn't get a place, but semi-final like grab an opportunity. Amazing stuff. Also, by the way, if you have any questions, by all means, please send those questions in. This is the number that's appearing on your screen right now. You can WhatsApp or text your questions on 07766915590, or you can even post up the questions on Facebook or on YouTube, and we'll have it up on the screen right now. I think India maybe missed the trick by not bringing Chahal into the playing 11. I felt the same thing. Right. මම හිතන්නේ චාල් ගහන්න තිබුණා චාල් දිගටම ගැහුවේ නැහැ. Even England struggled with us. Yeah. වනිදු බෝල් කරද්දීම Yeah. leg spin එකට ගහන්න පොඩ්ඩක් දැන් even we saw how Adil and the other spinner Livingston. Yeah. How they bowl. Yeah. ඉතින් ඒ දෙන්න හොඳට බෝල් කළා කියන්නේ ලේසි නෑ පික් කරන්න. මම හිතුවා සමහර වෙලාවට චාල් ගහයි කියලා. but මේ සීරීස් එකම චාල් ගැස්සුනේ මම හිතන්නේ ඒක තමයි කරපු ලොකු මිස්ටේක් එක ඉන්දියා. ඉන්දියා හැම වෙලාවෙම බැලුවේ same combination එක ගන්න. even they want to play Karthik instead of Rishabh Pant. Pant. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි mistakes වුණා, but England played really good cricket. And England did not give an opportunity. Wicket එකක් ගන්න opportunity දුන්නෙම නැහැ. දුන්නෙම නැහැ. ඉතින් දුන්නේ නැත්තේ ඉන්දියා බෝල් කළාට පළවෙනි බෝලේ ඉඳලා ගහගෙන ගියා. මොකද එයාලගේ batting till death they have batting. Yeah. මොකද Phil Salt team එකට ආවා. That's right. තව batting strength වෙනවා, right? 170 they went for it. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊයේ කතා කරගෙන හිටියේ on the show yesterday. I mean, we knew, both of us said England තමයි, no problem. Yeah. Because we felt the pressure on India was so much because Pakistan qualified. Yeah. Immediately that pressure එක තියෙනවානේ. Now Pakistan has qualified. Of course, they are traditional rivals. අපි කොහොම හරි qualify වෙන්නම ඕනේ. ඒ pressure එකත් එක්ක තමයි අද ගහන්න ඇති. but India වල batting වල පොඩි issues තිබුණා. KL Rahul අන්තිම match එකේ ඉස්සෙල්ලා match එකේ perform කළා, but Rohit once again he failed. Yeah. Couldn't capitalize. Only Virat and Surya Kumar. Yeah. And Hardik Pandya. That's right. So ඒ වගේ තුන් දෙනෙක්ගෙන් expect කරන්න බෑ හැමදාම දිනන්න. Even we saw Sri Lanka. When you see all the scores analyze කරලා බලවම අපේ තුන් දෙනා runs කරලා තියෙනවා. Kusal Mendis, Pathum and Dhananjay. That's when right. When it comes to bowling, Wanidu, Mahesh Teekshan and Lahir Kumar. That's right. I think especially T20 එකේ you need to perform like you can't expect one person to perform all the games. Turns අරගෙන you got to perform. එහෙම perform කළොත් කරන ටීම් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ World Cup එක දිනන්න chance එක තියෙන්නේ. ඒ ඉංග්ලන්ඩ් නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත. අපි දෙන්නම කරගෙන යන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ take a break. ඉංග්ලන්ඩ් වල බය වෙන්න නෑ බැටින් තියෙනවා අන්තිමට. Absolutely. The last man can also bat. අපි ඕස්ට්‍රේලියා ගැන කතා කළා. ඕස්ට්‍රේලියා වල බැටින් ලයින්අප් එක බැලුවම දැන් බලාගෙන ගියාම ඉංග්ලන්ඩ් බැටින් ලයින්අප් එක බැලුවම same. Yeah. Everybody can hit. Yeah. They can hit. Anyway, England actually right now are the number 1 T20 team in the world. And England also basically came into the squad as into the World Cup as the favourites to actually win it. Right? But the fact was that they barely made it. That is right. Yeah, they barely made it. I mean, it was thanks to us. Thanks to rain, and all kinds of other nonsense. But you know what I mean. Now, but look at the way they are playing now. Yeah, the other thing අනිත් එක මේ ඊයේත් මේක කතා කරා මේ අනුයිමයි කතා කරේ Pakistan
is not necessarily playing great cricket. They are not playing great cricket, right? But right now they are in a frame of mind that they are unstoppable because of what happened on that Sunday. It's a miracle. Yeah. I mean, who thought that it was an absolute... It had nothing to do with them and how they played cricket. Yeah. Right? It was a miracle. But when you take Pakistan, I always say unpredictability. Yeah. Unpredictable. Kadavasakata යනකොට පල්ලයට යනවා අනිත් දවසේ ඉන්නවා උඩම ඉන්නවා. So even they don't know. Absolutely. ඇත්තටම මේගොල්ලන් ඇත්තටම දන්නේ අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එදා දවසේ I always say this though. එදා දවසේ ගහන විදිය අනුව තමයි ටීම් එකක win එක lose එක බලපාන්නේ. ඉතින් good two sides. Right. If you take England batting strong, Pakistan bowling strong, one of the great bowling attack. Yeah. Good fight. So, yeah, it's going to be a really good fight. It's going to be a good fight. What do you think about this World Cup? Wage opinion මොකද මේ World Cup එක ගැන? How did it go out? Well, this is my opinion. Shak මේ World Cup එකේ මම දකින විදිහට every team is like equal. That's right. On their day, හොඳට කරන දවසේ departments තුනම will be great. Right. T20 එක design වෙලා තියෙන එම නෑ. If you take New Zealand, Pakistan එක කොච්චර mistake කළාද semi final එකේ. Oh. They drop how many catches? That's right. I think it's good for the associate countries also. මේ T20 එකේ perform කරපු විදිය really good. I really enjoyed the way all the associate country played, even the tournament, really good. And apart from the rain, I mean, if the rain was not there, I mean, clearly that also added to the thrill of qualifying or not. Because it was so unpredictable, right? I can other cover. එකම දවසක්වත් අපිට කියන්න බැරි වුණා ෂුවර් එකට කවුද semi finals වලට යන්නේ. එකම දවසක්වත් තිබ්බේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. But even the rain ඒකෙන් පාඩුනේ ඔස්ට්‍රේලියාට. ඔස්ට්‍රේලියා ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එකේ ඒ ඩිසිෂන් එකෙන් තමයි Absolutely. they couldn't qualify. I think among all the playing teams in the 8, we were the only team that was not affected by rain at all. Yeah, that's true. You know? So, ඔයලා එකක් ගේන්න බැරි වුණානේ. අපිට ඕන දවසේ වැස්සේ නෑ. ඒක නෙවෙයි. ඒක නෑ. ලෝක ඇඩිලේඩ් වල දෙකම ගැහුවා ඒක මේ World Cup එකේ වා හිතන විදිය මේ ලොකුම අප්සෙට් එක මොකද්ද? Talking about Sri Lanka cricket? In general, all the matches put together, what was the biggest upset for you? The biggest upset, I will say that rain. Right. Rain, and I felt that the tournament is too long. Really? Too long. Okay. Because of the so many teams, Tibuninda. Yeah, and these qualifying stages. And I think Travel. Yeah. And it's not easy travel karna then. ඒකෙත් අපිට disadvantage එකක් තිබුණා. We played against Adelaide last game qualifying. Yeah. ඒක ගහලා එදා රෑම ආවා Perth වලට. Perth වලට ඇවිල්ලා 4.5 flight එකේ. Right. Time difference. Next day practice. ඊළඟ දවසේ match එක ගෙවුවා. ඒ වගේ අපිට disadvantages තිබුණා ඒ tournament එකේ. ඉතින් travelling එක ඔක්කොම බැලුවම I felt that it's too long. වගේ. Right. I of course thought the biggest upset in this entire tournament was South Africa going down to Netherlands. Absolutely. I also felt that, you know, because that changed the whole complexion of the tournament completely. Yeah. I think South Africa was like sitting pretty, thinking, you know, we are straight through to the semis. I'm sure they were discussing who to play in the semis, and they only had to get through one game. But if you take the South African side, captain is lucky enough to play in that team. That is true. That's true. There are so many good players sitting on the bench. Yeah. So that's a good sign, but unfortunately they couldn't make it. And another shocker for me, of course, not an upset, but another shocker really was the fact that West Indies going off in the qualifying stages. Yeah. Never expected that to happen. West Indies 2 times, only team that has actually won it twice so far.
the T20 World Cup. Yeah. But they are as unpredictable as the Pakistanis. So they are also unpredictable. Yeah. But වෙලා තියෙන්නේ even now associate country taking so serious. Yeah, that's right. They prepared well ahead now. Yeah. For now 2024 දැම්මම ඉඳලා මේකේ වෙච්ච mistakes we they prepare. ඉතින් ඒකයි හොඳ teams කරන්නේ හැම වෙලාවෙම prepare වෙලා අලුත් players ලා ගෙනල්ලා they play lot of cricket, they play franchise cricket. Yeah. They get ready for the next series. Yeah. Actually වාසි මම නම් හිතන්නේ ඊළඟ පාරේ එනකොට බලන්න ඇත්තට මම බලන් ඉන්නේ කොහොමද Netherlands and Ireland how they will turn out, you know. I think they will be unstoppable almost. Yeah, same day. Even Afghanistan. Yeah, even Afghanistan couldn't win a single game. That's right. That's right. Even though they have so many good players, Yeah. so many players are playing franchise cricket, but couldn't manage to win any single game. Unfortunately, Afghanistan were affected by 2 rained out games, abandoned games. That's an unfortunate situation for them. I think they had the worst of it. They really did. Then India team එක බැලුවම now you are looking at a bunch of Indians. Everybody thought that this was the team. Yeah. This was the team to actually win the World Cup, right? The experience is there. The runs is there. Yeah. The charisma is there. I think they definitely missed Jasprit Bumrah, and they definitely missed Ravindra Jadeja. 2 individuals who are a massive cog in this particular Indian lineup. Then Indian team maker. Then how do you think they're going to take this loss and move on from here? Because this is a big loss for them. Yeah, big loss. But වෙලා තියෙන්නේ now I saw some of the articles saying that 1 or 2 guys are going to retire from international cricket, but I don't know. But වෙලා තියෙන්නේ they have players like ඉන්නවා. And they will reunited. They will have a good team. But when they come next time, it's going to be hard for other countries as well. Right. But the sand youngsters like IPL, අපි දැකලා තියෙන IPL එකේ perform කරන විදිය. So they will come strong. They know එයාලගේ mistake එක මොකක්ද කියලා. They have a bowling depth එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හදාගෙන they will come stronger for 2024 World Cup. පස්සේ දැන් IPL එක ගැන කතා කරා දැන් මෙතන තියෙන්නේ ලොකුම ප්‍රශ්නේ I think only the Indian board they does not allow their players to actually play in other countries. Right? Now you have all the other countries that obviously play all over the world. Now, make a කොච්චර disadvantage at the Indians world. Then if you're playing in ICC tournaments around the world, right now you have the Big Bash that happens in Australia. You have Pakistanis who are playing in the Big Bash. You have Sri Lankans. You know that everybody is playing except for the Indians who do not play franchise cricket apart from the IPL. Okay, look, disadvantage එකක්ද? නෑ, ඒකට disadvantage එකක් නෑ. මොකද they have a good system. Their cricket system is really good. IPL එකෙන් players ලව අලුත් players ලා එළියට එනවා වගේම එයාලගේ හොඳ system එකක් තියෙනවා. එයාලගේ cricket හොඳයි. හැබැයි එයාලට franchise cricket ගහන්න යන්න දෙන්නේ නැත්තේ එයාලව board එකෙන් බලා ගන්නවා. Right. Board එකෙන් බලා ගන්නවා. නැත්තම් එයාලට ගිහලා franchise cricket but they want is they need a rest. They have been playing. So it's well managed. Well managed. එයාලව manage කරගෙන එයාලට franchise cricket යන්න දෙන්නේ නැතුව එයාලව බලාගෙන මේව කරනවා but their system is really good. ඒකයි එයාලගේ cricketers ලා සෑහෙන produce කරන්නේ. Even IPL, then එයාලගේ Ranji Trophy, then they have so many tournaments ගහනවා. Red, blue, green කියලා teams බෙදලා ගහනවා. මාර competitive දැන් අපේ ඉන්දියා team එක ගත්තොත් ඉන්දියා වල ඉන්නවා teams තුනක් දාන්න පුළුවන්. Yeah. 11 players. 11 players. All world class. දැන් අපි දැක්කා South Africa ඉන්දියාට ගියාම T20 එකේ වුණාන් පස්සේ they played a one day tournament. Right. හැබැයි one day tournament එක ගෙව්වේ වෙනම set එකක්. ඔව්. දැන් මම දැක්කා නිව්සීලන්ත වලට යනවා one day වලට වෙනම set එකක්. වෙනම set එකක්. Hardik Pandya most probably is going to captain. ඉතින් ඒ වගේ එයාලා teams අතදා බලනවා. teams බලනවා කවුද මේ level එකේ perform කරන්න කියලා. ඉතින් එයාලට opportunities දෙනවා. හැබැයි ඒක opportunities දෙන ගමන්ම එයාලගේ system එකේ ඒ opportunities create කරනවා. Right. create කරපු හින්දා තමයි players ලා ගොඩක් හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. ඔය මම අහන්නේ disadvantage එක දැන් මේ වගේ දැන්
South Africa franchise, Australia franchise, maybe even the LPL, get used to the conditions when they are going to actually play an ICC tournament next time. Do you not think that's a disadvantage when they don't know that conditions? But they have played enough cricket those countries. Right. And ඊයේ පෙරදෙන මේ ගොඩක් කට්ටිය ගියේ එයාලා ගොඩක් වෙලාවට සීරීස් එකක් අපි ගිහුම් World Cup එකක් තියෙනවා they plan year ahead. Yeah. එතකොට එයාලා test tour එකක් යනවා, one day tour එකක් ගහනවා, T20 එකක් ගහනවා. ඒ වගේ plan කරගෙන ඒ matches වලට යනවා. ඉතින් ඒ හම්බෙන experience එකයි ඒ conditions වලට they can use, but අපිට කියන්න බෑ එකපාරට අපි use වෙලා නැහැ condition. When you become a professional cricketer අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ ගහන්න. මම නිකන් ගන්න උදාහරණයකට foreigners ලා අපේ ලංකාවට ස්පින් එකට කොහොමද හොඳට ගහන්නේ? foreigners ලා ඒ ස්පින් ගහන්නේ නැහැ. foreigners වලට ඒ ස්පින් එකක් නැහැ. ඉතින් foreigners ලා මේ ආවම ඕස්ට්‍රේලියා, ඉංග්ලන්ඩ්, නිව්සීලන්ඩ් අපේ ස්පින් එකට හොඳ අපේ විකට් හදන්නේ ස්පිනර්ස් ලාට හැබැයි එයාලා හොඳට ගහනවා. මේ හීට් එකත් එක්ක ලේසි නැහැ. Yeah, that's true. හීට් එක ගිලින්නේ නැහැ නේ. මහන්සි වෙනවා, train කරනවා, ගහනවා. When you become a professional, you have to act like a professional and you have to perform. And actually, I think India would think local benefit. IPL series has been going on for. I mean, IPL tournaments have been happening for how long? About 15 years now. Yeah. And the So 15 it's like the best of the world you get to play with. Yeah. On a regular basis. That's more than enough. They're playing how many teams? The 8 teams, no? 8 or 10 teams. Yeah, but they're playing 15 or 16 games. That's right. Yeah, 2 months. 2 months. On the wickets la ගහන්නේ, that's more than enough them to ඕන රටක ගිහිල්ලා ගහන්න පුළුවන් විදිහේ wickets යාලා හදනවා. මේ wickets වලට පුරුදු වුණාම ඕන රටක ගහන්න පුළුවන්. What then? Wage opinion is that obviously we are playing a lot of cricket. I mean, all teams are playing a lot of cricket. T20, ODI, Test. Do you think there should be complete separate 11 for each 3 formats? All format players killer. How? I mean, is it possible for you to be an all format player and be successful? Oh, depends on your capacity. There are quite a few players in Sri Lanka. තුනම ගහන්න පුළුවන් version තුනම ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි version තුනම ගහන්න දැන් ගහන cricket එකත් එක්ක බලන්න ඕනේ am I fit enough to play? Yeah, that's right. Batsman කෙනෙක්ට yes of course you can play. Yeah. Bowlers yeah. Bowler කෙනෙක්ට බලන්න ඕනේ am I fit enough to do especially play test cricket ගහන්න පුළුවන්ද one day ගහන්න පුළුවන්ද මම ඒක හැම වෙලාවෙම කියන්නේ especially fast bowler කෙනෙක් වුණාම you have to train double fast bowler කෙනෙක් but all rounder කෙනෙක් වුණාම ඒ වගේ තුන් ගුණයක් train කරන්න ඕනේ ඒ fitness එකේ ඉන්න if you take Ben Stokes කොච්චර fitද කොච්චර strongද ඉතින් ඒක කරන්න අපේ අයගේ fitness level එක හොඳද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ ඉතින් අපි දැක්කා අන්තිම තරඟවලදී අපි World Cup එකේ අපි කී කොච්චරක් ඉන්ජරිස් තිබුණාද කොච්චර ෆිට්ද දැන් බලාගෙන ගියාම රිපෝට්ස් එමෙද්දී අපි දන්නවා මේ ට්‍රේන් කරලා ගියාද නැද්ද කියන එක අපිට ඉන්ජරිස් දිවෙන්නේ මේ ඉන්ජරිස් ඉතින් අන්න ඕකයි බලන්න ඕනේ ඉතින් මම හිතන්නේ එක ප්ලේයර් කෙනෙක් එක ෆෝමැට් එකකට ඉන්න ඕනේ කියලා බට් ඒ ප්ලේයර්ට පුළුවන් නම් තුනම ගහන්න you allow him to play all 3. අපේ ටීම් එක බැලුවා නම් if you take unfortunate situation we had 6 injuries right especially the front line paces if we actually stuck to our initial squad of Dushman Chaminda and Lahirmal Shank and everybody being there how would our chances be at that point අපිට දුෂ්මන්ත දිල්ෂාන් මදුෂ්ක දුෂ්මන්ත හිටියා නම් අපිට මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුණා තරංගාවලිය. දුෂ්මන්ත නැතත් අපි කියමු දිල්ෂාන් නැතත් නිව්සීලන්ඩ් මැචස් එකේ ආපු කැචස් ටික අල්ලගත්තා. ඔව් ඒකනේ. would have been semi final. That's right. වෙනස් වෙන්න තිබුණා. ඉතින් අපි එදා පටන් ගත්තේ ඉඳලා අපි කරපු mistakes තමයි. If someone asks me අපි මොකද්ද කරපු මේ World Cup එකේ mistake මම නම් කියන්නේ අපි fielding let down කළා. Purely fielding. chart එක අරන් බැලුවා නම්
before the England match 14 catches වලින් අපි 8ක් drop කරනවා. ඔව්. ඉතින් මේ වගේ උඩම හිටියේ England කොයිද 83%. They have 20 catches, they have miss only 3 catches. Then New Zealand නෝම අපි තමයි පල්ලෑම හිටියේ. එහෙනම් අපි catches 8ක් miss කළා. ඉතින් අපේ පේනවා fielding වල lapses තියෙනවා fielding ඒ වගේම players ලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මම එදත් කිව්වා තුන් දෙනෙක් හතර දෙනෙක් ඉන්නවා හංගන්න. ඉතින් එහෙම වුණාම හරි අමාරුයි ස්පෙෂලි T20 එකක් දිනන්න හරි අමාරුයි. වාසිද මේ ටීම් එකනේ ඒෂියා කප් එකේ දින්නේ. මේ ටීම් එකනේ fielding it was fantastic fielding at that point. On point ඒ වෙලාවේ. Right? That same team, 1 or 2 changes, same team. How can fielding of a team suddenly go down in a matter of 1 month? Well, different conditions. Right. Right. Dubai and Australia is different conditions. Right. Right. Different ground condition, lengthwise. Different after match activity. And the size of the ground. Ground එකේ size එකත් එක්ක එහෙම බැලුවොත් ඔස්ට්‍රේලියාව වල අපි ගහපු ගොඩක් grounds වල වෙනස්. එතකොට even the sky is different. Really? Yeah, the sky is different. Even the lights are different. Right. අපි කියනවා හැම වෙලාවෙම කියනවා under lights practice කරන්න catches වල දැන් අපි කෙත්තාරාම ගියවොත් කෙත්තාරාමේ බලන්න කෙත්තාරාමේ තියෙනවා sets 6ක් තියෙනවා lights. ඔව්. අපි කියනවා කණු 6ක් තියෙනවා. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව වල they have only 4. සමහර areas වලට ගියාම බෝලේ පේනවා හොරයි. Oh, right. catches වලදී බෝලේ පේනවා හොරයි. මේ excuses දෙනව නෙමෙයි. ඉතින් ඒවට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඩුබායි වලත් එහෙමයි. ඩුබායි වලත් වට කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඩුබායි වල වට කළාට ground එකේ ඇතුළෙත් lights තියෙනවා. Right. ඉතින් සෑහෙන වෙනස්. ඉතින් මේවා ඔක්කොම you have to consider all these things. But we can't give excuses when you play for your country, right? When you become a professional cricketer, you have to accept it and do well. There are rumors around, of course, there were a lot of after match activities. ඒ වගේ ඒවත් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් තිබුණා කියලා ආරංචි වුණා. ඉතින් ඒවත් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රමෝද් දහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. අපේ ටීම් එකේ ගොඩාක් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඉස්සර නම් මහේල සංගායනාය හිටියා. අද එහෙම එකෙක් නැහැ. චන්දි හරි මැතිව්ස් හරි හිටියොත්. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඕක මම ගොඩක් වෙලාවට කතා කරපුවා. ඕක අපි 2022 කතා කරන්නේ දැන්. ඕක 2021 ඉන්න තිබුණේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. හරියට. ඔව්. ඒ කාලේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් හිටියේ නැහැ. තිසර හිටියේ නැහැ. චන්දි හිටියේ නැහැ. But one thing I have to give credit for selectors. Yeah. මේ selectors අපත් වුණාන් පස්සේ they want to have a young side. Yeah. Right? එක එක්කෙනාගේ මං කිව්වේ policies වෙනස් නේ selectors ලා මාරු වෙද්දි policies වෙනස්. මේලා අලුතෙන් ආපු selectors ලා එයාලගේ thinking එක we go with the youngsters. Right. එයාලා අවුරුදු දෙකක් මේව කරගෙන ගියා. rules ගෙනාවා, strict වුණා, fitness ගෙනාවා, fitness implement කළා. මට මතකයි එක ටුවර් එකක් අපි ඒ ගිහලා ෆිට්නස් කළා. සාමාන්‍යයෙන් ටුවර් එකක් ගිහලා ෆිට්නස් කරන්නේ නැහැ නේ. ෆිට්නස් ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ නේ. යනවා නම් ලංකාවෙන් කරලා යන්නේ වෙලා තිබුණ නැති නේ ඒ ගිහලත් කළා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගෙනාවා. හොඳට කරගෙන ගියා. පස්සේ තමයි ෆිට්නස් වල ඉෂුස් ආවේ, ප්ලේයර්ස්ලා ෆිට් නැහැ කියන තත්ත්වයට ආවේ. ඔය ඉෂුස් වලින් තමයි. ඔෂදත් අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තමයි. අපේ ප්ලේයර්ස්ලාගේ ෆිට්නස් හදන්නේ කොහොමද? හදන්න පුළුවන්. බට් හදන්න මෙහෙමයි. දැන් මම එකයි කතා කළේ දැන් අලුතෙන් මේ ආපු සිලෙක්ටර්ස්ලාට මෙයාලා ෆිට්නස් රෙජිම් එක ගෙනාවනේ. හැබැයි මේ ෆිට්නස් රෙජිම් එක ගෙනල්ලා මෙයාලා කාලයක් හොඳට කරගෙන ගියානේ. right? ඊට පස්සේ එකපාරටම ආවනේ සමාජයෙන් ආවනේ මේ කොල්ලෝ මේ ෆිට් වෙන්න ඕනේද ක්‍රිකට් ගහන්න බැනරුත් අල්ලගෙන හිටියනේ ඇවිල්ලා. ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ඉස්සරහ පිට. ඇත්තද? බැනරුත් අල්ලගෙන හිටියනේ. අපිට ඕනේ මේ දුවන කට්ටිය නෙමේ අපිට ඕනේ 6 ගහන කට්ටිය. 6ක් ගහන්න පුළුවන් එක්කෙනයි අපිට ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඉෂුස් ගෙනාවනේ. ඊට පස්සේ මෙයාලා සිලෙක්ටර්ස්ලා කන්ඩෙම් කරන්න ගත්තා. මේ සිලෙක්ටර්ස්ට බයින්න ගත්තා. චෙයාමන් සිලෙක්ටර් බයින්න ගත්තා. මෙයාලා මොනවද ගහලා තියෙන ක්‍රිකට්. දැන් එක එහෙම බනින්න ගත්තන් පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා.
ඉතින් මම හිතන විදිහට ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේත් හිතන්නේ නැති මේ විදිහටම යන්න. කියන්නේ නැති ප්ලේයර්ස්ලව දාගෙන අපි ගැහුවොත් ප්ලේයර්ස්ලා දින්නොත් පාලක මණ්ඩලයටත් හොඳයි. ඔව්. දිගටම ඉන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි ඉන්න කාලේ තමයි දින්නේ. අපි තමයි හොඳටම කළේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ එන එක්කෙනා කරන්න බැරි. දැන් මම උදාහරණයකට කිව්වොත් මට හෙට චෙයාමන් සිලෙක්ට් වෙන්න කිව්වොත් රයිට් මම හැවිල්ලා වෙනස් දෙයක් කළොත් මම ෆිට්නස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කළොත් සමහරට ප්ලේයර්ස්ලා කැමති වෙන්න පුළුවන්. සමහරට බෝඩ් එක කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ක්‍රියේට් කරන්න කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. හැබැයි අපි බලන්න ඕනේ ක්‍රිකට් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක බලන්න ඕන. අපි අනිත් රටවල් එක්ක බැලුවම කම්පෙයාර් කරලා අනිත් රටවල් කොච්චර ෆිට්ද ක්‍රිකට් ගහන විදිය බැලුවම running between even field එකේ long on long off ඉද්දී සයිඩ් එකට ගහුවම කොච්චර ඉක්මනට කව කරනවද and even body structures ඒ ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තනි පුද්ගලෙට කරන්න බෑ. මේක අර මං කිව්වා වගේ මේක චේන් එකක්. මේක ඇවිල්ලා administrators, coaches, players, we all get together and we have to do something for the benefit for Sri Lanka cricket. I think even the public must also realize that. Public also have to realize. නැතුව මේ එක එක්කෙනා උලුප්පන විදියට එක එක්කෙනා ගහන විදියට ඇවිල්ලා නෑ මෙයා ගහන්න ඕනේ මෙයා ඉන්න ඕනේ මෙයා එහෙම කරන්න ගියොත් දැන් බලන්න මොනවද දැන් කියනනේ ප්ලේයර්ස්ලා ෆිට නෑ. ඒක අර කියපු කට්ටියම තමයි. ඒ කට්ටියම දැන් කියනවා ප්ලේයර්ස්ලා ෆිට නෑ ෆිට්නස් තියෙන්න ඕනේ අරවා තියෙන්න ඕනේ. මම එදා ඉඳලම කිව්වේ ක්‍රිකට් කියන්නේ ෆිට්නස්. ක්‍රිකට් කියන්නේ ෆිට්නස්. fit to play and fit to perform කියන දෙක. Right. Right. ඉතින් ඔය දෙකම තියෙන්න ඕනේ. So Vasu, now obviously something that I think the entire country is talking about is the unfortunate incident with Dhanshu in Australia at the moment. It's very easy to cast aspirations before the judgment is out. That's a different story. But what I wanted to ask you is the fact that now you just said that everybody has to take the blame for Sri Lanka cricket to where it is right now, which is not only the players. You're looking at the selectors, you're looking at the administrators, you're looking at the board. Now, when you have a situation like this, a huge headline situation, that means the entire board has to take responsibility of what has actually happened, even though it may be personal, different story, but it's still representing the country. Yeah, absolutely. Right? So, where do we stand with that at the moment? Well, I always say, cricket is a discipline. Yeah. Right? Whether you play for Sri Lanka, whether you play for club, you play for school, cricket is a discipline. But playing for the country, players has to take the responsibility. Wherever you go, you have to take the responsibility. අපේ කියලා තියෙනවා switch off, switch on කියන එකක් තියෙනවා, right? Whatever you do, ground එක කරන එකයි ground එක එළිය කරන දේවල්, you have to take the responsibility. මොකද දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකත් එක්ක the social media is very powerful. Yeah. Even everybody is carrying a smartphone now. Right. Right? ඉතින් ඒ හින්දා දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා මොනවද කරන්න කියන එක. Everybody's eyes has තියෙන්නේ මෙයා මොනවද කරන්නේ මෙයා මොකද්ද කරන්නේ කොහෙද යන්නේ කින්ද මන්ද. දැන් මේ වගේ issues එනවා අපි පරදිද්දිත් issue එනවා. මැච් දින්න කාලේට ඕවා මුකුත් එන්නේ නැහැ. ඔව්. ඉතින් මේක මම දකින විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේයර් කෙනෙක් වැරද්දක් කළොත් ප්ලේයර් සේෆ්ගාඩ් කළා මිසක් ප්ලේයර් සස්පෙන්ඩ් කළා හරි ප්ලේයර්ට අර දෙන්න ඕනේ පනිෂ්මන්ට් එක දීලා හරි කාලෙට ගත්තනම් මම හිතනවා මීට වඩා වෙනස් වෙන්න තිබුණා අපේ ක්‍රිකට්. අපි ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාව වල ස්ටීව් ස්මිත්, ඩේවිඩ් වෝනර් සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල බෝලේ අවුරුද්දක් දුන්නනේ. අවුරුද්දක් එළියේ හිටියා. how good you are. අන්තිමට ප්‍රෙස් එකේ අඬ හිටියේ තුන් දෙනාමනේ. ඔව්. අවුරුද්දක් දුන්නා. අන්න ඊට පස්සේ මොකද්ද කළේ? ආයෙ ටීම් එකට ඇවිල්ලා රන්ස් ගෙවුනේ බැඳගෙන. ඒ ප්‍රශ්නේ අමතක වෙනකන් ගැහුවා. අපේ එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. අපේ වෙන්නේ මොකක් හරි එකක් වෙලා ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙලා සස්පෙන්ඩ් කරනවා. ඔන්න ඒකට දානවා කමිටි එකක්
ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න කියලා. ඉතින් කමිටි එකෙන් මොකක් හරි එකක් දුන්නම ඒක ඕවර්රූල් කළා. Yeah, absolutely. It's not only cricket. Even the countries like that. Yeah. We have fair amount of committees. Yeah, we have so many committees. මොකක් හරි උනට දාන කමිටිය එක දාලා ඉන්වෙස්ටිගේට් කළා. Committees with no teeth. Yeah, even last time same thing. I heard that there's a retired judge. Yeah. Investigate kalla and he has given 2 years, but somehow he got 1 year and yeah. I feel sorry, being a cricketer and මේ වගේ දෙයක් වෙනවා කියන්නේ it's not good for the country as well. Make a personal issue එකක් වාසි. Make a personal issue එකක්. But the board still has the responsibility of safeguarding him. That is what they are doing right now. Right? Board has to do it. Yeah. So board එක safeguard කරන්න ඕනේ. board එක බලන්න ඕනේ. නීතිය මගින් කරන්න ඕනේ දේවල් ටික මේ වෙයි. but එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් නීතිය මේව කරේ. නමුත් හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕනේ මේකේ ප්ලේයර් බලා ගන්න එක තමයි හැම වෙලාවෙම. ගිය පාර එපිසෝඩ් මම ඇවිල්ලා කතා කරද්දිත් කිව්ව එක තමයි. You got to take care of the players. මෙතන දැන් ලොකු ෂේක් අප් එකක් වෙන්න ඉඩ තියනවාද after all these basically I'm talking about the team itself. Oh, right, okay. Because you're looking at a huge drop in discipline. I mean at the end of the day දැන් කතා යන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගියේ පාටි කරන්න කියලා ක්‍රිකට් ගහන්න නෙමෙයි. And clearly the performance is showing that. Yeah. Right? Yes, you have so many other stories, so many other facts that yes we had injuries, we had this, we had that, we had contributory things, but කතා යන්නේ මෙහෙම පාටි කරන්න තමයි ඔස්ට්‍රේලියාව ගිහලා තියෙන්නේ. Cricket was a by the way. හෙට මැච් එකක් ගහමුද? ඒ කාලෙත් ෂක් ඔය වගේ ඉෂුස් තිබුණා මැච් පරදිද්දී ඒ කාලෙත් ඔය වගේ ඉෂුස් තිබුණා. සමහර වෙලාවට ඩිනර්ස් වලට ඉන්වයිට් කළා මැච් එක පරදුනාම එන්න එපා කියනවා ගෙවල් වලට. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ටීම් එකක් හැටියට බෝඩ් එකක් හැටියට මේ ප්ලේස් ලව කොහොමද බලාගන්නේ කියන එක අනිත් එක ස්පෙෂලි ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටකට ගියාම there are so many Sri Lankans living there. Yeah. Of course. ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් mistakes අඩුවෙන් කරන තරමට ඒ රටේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දිනන්න හොඳයි. ඔය පරදිදි තමයි ගොඩක් දේවල් එළියට එන්නේ. ඉතින් happen now. Yeah. But board එක responsibility එක අරගෙන to do the justice. We asked the question then also. ඇයි දැන් ඉන්ජර් වෙලා මේ කට්ටිය තාම ඉන්නේ? අපි මේ කලින් ෂෝ එක කරනකොට අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවානේ. Oh. So and the thing is, and if they are there, you have to make sure that discipline is enforced. Yeah, we'll get into that disciplinary question in just a few minutes. Charit has a question for you, Vasi. Okay. දනිෂ්කගේ වැඩේ ඒ වෙලාවේදී චමින්දා අයියා ටීම් එකේ මැනේජර් නම් මොකද කරන්නේ? මේකට යන්න ක්‍රිකට් බෝඩ් ප්‍රෙසිඩන්ට් වගේ මේකට යන්න ක්‍රිකට් බෝඩ් ප්‍රෙසිඩන්ට් වගේ කියන්න ඕනේ නැද්ද අපේ රටේ නම කනවට? චරිත්. ස්ට්‍රේට් අප්. දනුෂ්ගේ වැඩේ කියන්නේ මොන වැඩේද? ඉන්ජරි වැඩේ නෙමෙයි මං හිතන්නේ. නෑ ඒක වෙලා තින්නේ මැනේජ්මන්ට් එක දැනගෙන හිටියෙත් නෑ අන්තිම මොහොත වෙනකන් මේ වගේ සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා කියලා. Right. ඉතින් මම අනිත් එක බැලුවොත් ධනුෂ්ක ඉන්ජර්ඩ් නම් right අනිත් ප්ලේයර්ස් ලා එවුව නම් ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ දාලා ඒ ධනුෂ්ක එව්වේ නැති කියන එක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්ජර්ඩ් වුණොත් ලංකාවට එවනවා. මොකද එයා 15 ඔරිජිනල් කියන්නේ 15 වල හිටියා. එයාව එළියට දාලා තමයි අෂෙන් බණ්ඩාර ගත්තේ. අරගෙන එයාව එළියෙද්දී එයාව එවන්න තිබුණා ලංකාවට. ලංකාවට වෙලා මේ යන් ප්ලේ කෙනෙක් ඉත නිරෝෂන් දික්වැල්ල ගිහිල්ලා හිටියා. නෝනිදු ෆෙනෑන්ඩෝ හිටියා ස්ටෑන්ඩ් බයි. අඩු ගානේ නෝනිදු හරි ගෙනච්ච නම් එක්ස්පෝෂර් එකක් දෙන්න තිබුණා යන් බෝයි. ඉතින් මම දැක්කා හේතු දක්වලා තිබුණා එයාගේ ඉන්ජරි එක recover plus he was acclimatized හැබැයි ඉතින් මම ගහපු ක්‍රිකට් එකේ මමත් අවුරුදු 20ක් ගැව්වා. හැබැයි ඉන්ජරිස් ආවම හරි අමාරුයි කියන්න රිකවර්ඩ් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද බොරුවට උනත් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඉන්ජරි එක. ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් ප්ලේ එකේ අතේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි ප්ලේව තියාගත්තේ කියන එක මට තාම ප්‍රශ්නාර්ථයක්.
Yeah, so obviously the cricket board has replied and given a statement on that. දැන් තියෙන තත්ත්වය හැටියට ටීම් එකේ කොහොමද ඩිසිප්ලින් එක ගේන්නේ? Because now you do say that every player has to take responsibility. Now you're in a situation where unfortunately you cannot do that. I mean, yes, the players have to take responsibility. දැන් headmaster කෙනෙක් වගේ ගේන්න ඕනේද මේ ටීම් එක බලා ගන්න? මම දකින විදිහට ටීම් එකේ ඉන්න players ලා එහෙම සවුත් players ලා කවුරුත් නැහැ. Of course. They are good people, they are good players. හැබැයි මේකේ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ටීම් එක ඇතුලේ? ටීම් එක ඇතුලේ නේ ටීම් එක එළියේ ඉන්න ඕන තරම් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් ප්ලේ කෙනෙක්ට මොකක් හරි වුණාන් පස්සේ හරි ලේසි අපි යන්න පුළුවන් උඩම තැනට ගිහිල්ලා උඩම තැනින් ආයෙත් පල්ලයට ඇවිල්ලා මෙයාව ටීම් එක තියන්න කියන තත්ත්වෙට එන සයිස් එකක් තිබුණානේ අන්තිම කාලේ. ඔව්. අන්න ඒක නවත්තන්න ඕනේ. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. මොන ප්ලේ කෙනෙක් මොන හරි වැරද්දක් කළොත් ඒ ප්ලේට පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙනවා මිසක් ඒ පනිෂ්මන්ට් එක ඕවර්ටර්න් කරන්න නරකයි. කාගේ හරි මාර්ගෙන් ගිහිල්ලා උඩින් හරි ගිහිල්ලා ගෙනල්ලා ආයෙත් නෑ මෙයාව ගස්සන්න ඕනේ කියන එක නවත්තන්න ඕනේ. Can be a good cricketer. But api one thing you have to realize that the game is bigger than the individual. Of course. Absolutely, always. Of course. I actually wanted to say that earlier also. There is no individual that is bigger than the game of cricket. Yeah. Now, if you take Kevin Peterson, one of the greatest players in England team. England team එක එළියට දැම්ම මෙයාට ගහන්න බෑ කියලා. No. ඇතුලේ වලිනේ issues තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම එක්කෙනෙක් දැන් බලන්න ඉංග්‍රීසි ටීම් එක කොච්චර හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. අන්න ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගන්න වෙනවා ඩිසිෂන්ස් ගන්න වෙනවා. දැන් ඒ කාලෙත් නීති රීති තිබුණා. 10 11 වෙද්දී එළියට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ මොන මැනේජර් හිටියත් බය නැතුව ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ නෑ යන්න බැන්න යන්න බෑ එච්චරයි. Yeah, but also the thought is the fact that even though there is a curfew that is actually being enforced, but the thought process is the fact that, you know, they're adults. අපි ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සේ යන්න බෑ. යන්න බෑ. ඉතින් කොහොමත් යන්න වෙනවනේ. but මේම ඉතින් ටුවර් එකක් ගියාම ලේසි නෑ. මමත් national setup එකේ හිටියා මාස 10ක් covid වලට. No. Right. අපි කාමරේම හිටියා අපි බබල් සීන් එක බබල් එකේ අපි නිකන් ලයික් අර සර්කස් එකට ගිහින් ඇනිමල්ස් ලා වගේ මැච් එකට ගිහිනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා කාමරේට දානවා කාමරේ වැහුවම තමයි ආයෙත් එළියට බහින්නත් බෑ මුකුත් කරන්නත් බෑ ඉතින් එහෙම මාස 10ක් අපි අවුරුද්දක් mental stress එකක් අවුරුද්දක් තිබුණා ඒකේ I have gone through it right I mentally have gone through it right ඉතින් එහෙම සිටුේෂන් එකක් තිබුණා අපේ ප්ලේස් වල තිබුණා හැම රටකම තිබුණා ඒ වගේ සමහර අපි දැක්ක සමහර ටුවර්ස් වල කට්ටිය ගිහිල්ලා ගහන්න බෑ කියලා දාලා රටට යනවා ඉතින් මේ වගේ ඉෂුස් තිබුණා දැන් ඕස්ට්‍රේලියා වගේ ගියාම එළියට යනවා හැම වෙලාවෙම ක්‍රිකට් ගහන්නෙත් නෑ but ප්ලේයර්ට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා මගේ ඩියුටි එක මොකක්ද කියන එක මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න we got to enjoy but enjoy කරනවා වගේම once you step in the 90 yards you have to give 100% එච්චරයි ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් but you give your 100% that's all but we are in a situation right now where we are in a pretty precarious situation 1 year to go before the 50 over World Cup. We need to look into our fitness. We need to look into our fielding at the end of the day. And sadly, we also need to look into our discipline as a team. But discipline have to implement. Yeah. I must tell, discipline must implement. Fielding, yes, of course. Fielding, අපි බලන්න වෙනවා මොකද අපේ තින්න හොඳ fielding coaches ලා ඉන්නවා. Pulchandana. Yes. 96 team එක one of the greatest. Yeah, of course. Fielders ඒ කාලේ හිටපු. එතකොට even රුවන් කල්පගේ හිටියා. එතකොට දැන් ඉන්නවා මනෝජ් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මනෝජ් ටික කාලයක් වැඩ කළා ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක එළියට එනවා in out යනවා. but මම දන්නේ මේ පාර ගෙනල්ලා ඉන්නවා fielding coach කෙනෙක් ඇන්ටන් coach කියලා. අහලා තියෙනවද නෑ? First time.
He had played only 4 first class games. Really? Oh, ඉතින් ගෙනාවේ one of the best fielding coach කියලා. ඔය වගේ ඉතින් mistakes කරනවා නම් catches අතාරිනවා නම් අපි දැක්කා World Cup එකේ කොච්චර mistakes කරනවද කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙනවා අපේ fielding කොච්චර down ද කියන එක. Yeah. ඉතින් පුල් චන්දන වගේ කෙනෙක් ඉන්න අඩු ගානේ එක් දින තරඟ 100 ගානක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා, run outs අරන් තියෙනවා, catches අරන් තියෙනවා. අඩු ගානේ එහෙම කෙනෙක් national fielding coach කෙනෙක් වෙන්න බැරිද අපි? මේ ඇවිල්ලා එක එක්කෙනාගේ තියෙන තරහ Of course. මේක ඊගෝ ප්‍රශ්නයක්. ඊගෝ ප්‍රශ්නයක් තරහ මේව කරන්න නැත්තම් 96 එක කෝන කරන්න මේ කරන වැඩක් මිසක් අපේ කවදාවත් එහෙම වුණොත් අපිට ක්‍රිකට් දියුණු කරන්න බෑ. ඒකයි කිව්වා අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් ගහපු ඉස්සර ගහපු අපි ඔක්කොම. නැත්තම් අපි හැමදාම තව අවුරුදු 5ක තව අවුරුදු 10කිනුත් කතා කරේෂක් අපේ කාලේ කියන එක. අපේ එහෙම අපිට අපේ කාලේ කියලා කතා කරන දැන් ඇවිල්ලා දැන් කතා කරන දැන් ක්‍රිකට් එක ගැන. දැන් ඉන්න කොල්ලෝ හරි ටැලන්ට්. දැන් ඉන්න කොල්ලෝ හරි ටැලන්ට්. හැබැයි කොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ. හොඳින් බලා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඉන්දියා ටීම් එක ගියා. right? මේකට ගොඩක් කට්ටිය මට වැරදි කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්දියා ටීම් එක ගියේ ඔක්කොම ෆැමිලිස් එක ගියේ. Oh, I think that's a great idea. Families එක ගියා. They came to semi-finals, right? That's it. Cricket කියන්නේ ජය පරාජය දරා ගන්න ඕනේ. හැමදාම දිනන්නත් බෑ. But over the period, India cricket has come a long way. Of course. හැම ටීම් එකක්ම එන්න හොඳට එනවා. අපි කාලයක් අපි 96 ඉඳලා ගත්තොත් 2011 2015 වෙනකන් අපි හොඳට ක්‍රිකට් කරගෙන ආවා. අපි ෆයිනල්ස් කීයකට ආවද? T20 World Cup ෆයිනල්ස් 3කට ඇවිල්ලා තියෙනවා. one day අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆයිනල්ස් 3කට. ෆයිනල්ස් 5ක් විතර අවුරුදු 4කින්. 7ක් 6ක් විතර ආවා. අපි ආවා මේ ෆැසිලිටිස් නැතුව මේ. ෆැසිලිටිස් නැතුව. We call high performance center. Yeah. You can't call high performance center without swimming pool, without indoor stadium. මේව තියාගෙනත් අපේ අර ටැලන්ට් එකෙන් කොල්ලෝ ටික ආවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් මේ දේවල් තමයි අලුතෙන් ගේන්න ඕනේ. මේ දේවල් ගේන්න ඕනේ ප්ලේයර්ස්ලා බලා ගන්න ඕනේ. මම එදා කිව්වා වගේ ක්‍රිකටර්ස්ලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් එන ප්‍රෙසිඩන්ට් හරි බෝඩ් එකක හරි මම හිතනවා අපේ ක්‍රිකට් එක ගොඩක් හොඳ වෙයි. ඩිසිප්ලින් ෆිට්නස් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න වෙනවම. මාලිංග අපේ කටට වචන දානවා මම හිතන්නේ. I'm talking about the question there. දැන් මීඩියා කියන විදිහට ධනුෂ්ක ඉන්ජර්ඩ් වුණාට පස්සේ රටේ රැඳී හිටියා කියන්නේ ෆේවර් කරනවා කියලා නේද? ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ඉන්න මැනේජ්මන්ට් එකයි කමිටි ෆේවර්. මාලිංග you can't be so harsh. දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙපැත්තම බලන්න ඕනේ. right? ගොඩක් වෙලාවට ධනුෂ්ක ඉන්ජර්ඩ් වුණාන් පස්සේ පැතුමුත් ඉන්ජර්ඩ් වුණානේ. ඔව්. right? තව ඉන්ජරි එකක් ආවොත් බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට අපිට බැට්ස්මන් කෙනෙක් නැහැ පල්ලේ. right? එහෙම බල්ල ධනුෂ්ක තියාගත්තද නැත්නම් හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක ඉක්මනට රිකවර් වෙන හින්දා තියාගත්තද කියන එක දන්නේ. සාමාන්‍ය හැම්ස්ට්‍රින්ග් එකක් ගියොත් grade 1 එකක් වගේ ගියොත් at least 2 weeks to 3 weeks යනවා හොඳ වෙන්න. Right. ඉතින් ඒ tournament is 2 weeks. ඔව්. ඉතින් ඒ දේ බලන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙමනම් ඉතින් තව එක්කෙනෙක් මේන් ගිනියන්න තිබුණා. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම කියන්නේ player කෙනෙක් injured වුණොත් whether you're a batsman, you're a bowler, right? If he's not going to play, come home. Yeah. Send him home. Send him home. And the thing is, because you can get into rehabilitation faster for one. The other thing, if Dhanushka, like say, අපේ අන්තිම ගත්තොත් අවුරුදු 3 ගත්තොත් ධනුෂ්ක එච්චරම perform කළා නෑ. T20 වල. ඒෂියා කප් එකේ perform කරේ නෑ. ඔව් නම්බර් 4 ගේවට perform කළේ නෑ. අපි ධනුෂ්ක නිකන් සනත් ජයසූරිය වගේ නම් සචින් තෙන්ඩුල්කර් බ්‍රයන් ලාරා වගේ නම් තියාගත්තට කමන්නේ. ඉතින් perform නොකර මන් දන්නේ තියාගත්තේ කියලා බෙන්ච් එකේ 17 තියාගත්තේ කියන එක මට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. I know that for everyone. No, I know the Sri Lanka Cricket Board has actually released a statement. Yeah. But I don't think anybody is actually buying the statement. Yeah, absolutely. It's just pretty straightforward. Pramod the Ranasinghe's this Banuka IPL වල ගොඩක් සෙල්ලම් කරේ top order එකේ. ඇයි යා ජාතික කණ්ඩායමේ මැද පෙළේ සෙල්ලම් කරන්නේ? මම දන්නේ team එක composition එක I think we discussed this at length. Yeah. Because balance I think balance කරන්නයි
අර මං හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි cricket is a mind game. Yeah. When you see all the strategies and tactics එක්ක බලලා මේ cricket එක ගහන්න ගියොත් ලේසි නෑ survive වෙන්න. Yeah. ඉතින් බානුක වගේ කෙනෙක් උඩින් බැට් කරන්න පුළුවන් නම් නම්බර 4 හරි නම්බර 3 එයා ගහන 30 හරි 40 හරි අනිත් ඊළඟට එන කට්ටියට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ප්ලේ කෙනෙක් අපි උඩින් ගහන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. Right, going to take a quick break right now, final few minutes with Chaminda Vaas in the studio with us, and we shall be back right after this. Come on Sri Lanka අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with your QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podham. Welcome to the universe of the Raz, where you explore and discover whatever you want, whatever you need. All you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraz. අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි. Come on Sri Lanka අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Thank you very much, ladies and gentlemen. Final few minutes of our final show for the Payback series. Sit back with Shaq and Anu. Thank you very much to our sponsors, Softlogic Live, for being a part, the presenting sponsor of the show, along with Daraz, and not forgetting Edgevantage Workflows. Tomorrow, big day for Daraz. Absolutely. I think tomorrow is going to be one of those really significant days, and everybody looks forward to this every year. Yeah. November 11th. There are so many other November 11s also going on, mind you. It's a little confusing. Yeah. But on Daraz, I mean, just go on the app. I think it starts at midnight tonight or 11 o'clock tonight, 11 p.m. tonight, I believe. Okay. And like things are 85% off. Yep. And I'm talking about big ticket items. It's like Black Friday. Yeah, it is. Yeah, it's amazing actually. I got a message that there are about a few of the World Cup final tickets also at 85% off. So maybe it could actually be on the Daraz site tomorrow. They are about 130% off. They actually give you money if you take it off there. Buy one and get 5 free. And all the tour agents, of course, in Melbourne at the moment are busy trying to find flights to India. Yeah, right? Of course. Everyone's just flying back. We just love it, don't we? We just go to town. Why is this? Why is it the fact that we just love to see India fail? The talent is one thing. They are very talented, for sure. But over there, 1,000 talks, 100% performance, but 1,000% talk. That's true. Oh, bus එක තාම පාක් කරලා තියෙන්නේ. එදා ඇඩ් එක විතරයි ස්ටාර්ට් කරා කෝලි. දැන් බැටරි බහලා. බස් එකේ බැටරි බහලා. There you go. Unfortunate, but that's the thing. It's been a great World Cup so far, and we got one final show to go, which is one final, of course, match to go, which is happening on Sunday. Pakistan taking on England. It's going to be a spectacle. Yeah, and I still think that Pakistan is going to win and actually replicate exactly what happened in 1992. Yeah, it's too good to be true to replicate, I believe.
I think so, but you never I know. go by Vasi's saying, on the day, your performance on the day. Because I think the Pakistan, you don't know which Pakistan team comes. They also don't know. අපි ආසයි තියෙන මේක ආසියානු රටක තියෙන Of course. පාකිස්තාන වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේක පාකිස්තානට එනවා නම් හොඳයි. නමුත් the way England is playing absolutely. ඉංග්ලන්ඩ් ඔහම ගාන ගම වාසි මම පොඩි කියන්නත් ඕනේ. අර අපේ අවුරුදු 152ක් අපෙන් හොරගම් කරපුවා කරුණාකරලා. But yeah, so that's as far as the show goes for the Payback series. Vasi, thank you so much for being a part of the show. For the last 9 shows you were on the show with us, and honestly, we learnt a lot. Absolutely. We learnt a lot from the stories of the playing days, and as to exactly what needs to be done today. And we sincerely hope that you do get an opportunity to work with the national team again in whatever capacity, because people like you, individuals like you who've played the game in the highest level, need to be working with the team to actually take it forward. Absolutely, man. I echo that sentiment 100%. It has to be in a decision-making capacity, not as somebody's, minion, but you say and it happens. Like Kanu say, ego එක නැති වුණොත් මේව නැති වුණොත් අපේ රට කොච්චර තරකට ඇයිද? අපි ඔක්කොම මේ ජාති ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න පුළුවන් නම් මේ රටේ මෙතන මේ වගේ රටක් නෑ කොහෙවත් නෑ නේ. අතනම ක්‍රිකට් වල විතරක් නෙමෙයි මුළු රටම. දැන් අපිට matches දැන් ක්‍රිකට් ඉදිරියේ සෑහෙන තියෙනවා. දැන් we have the Afghanistan tour coming up end of this month, and again we need to actually win that series so we don't end up playing qualifiers for the One Day World Cup. One Day World Cup, because obviously it goes up in the rankings also. That's very important. Then we travel to India. Through Christmas and New Year, where we're playing T20s and ODIs and whatnot. And where the LPL happening. And the 2 players are resting or what? Yes, that's what I heard. What I heard was Vanu Dasaranga and Mahesh Dikshana are being rested. And they are bringing in Dunindu Vellalage. Obviously, we also need some backup at the end of the day. But they need rest as well. They have been playing cricket. මම හැම වෙලාවෙම කියන එක තමයි අර අපේ වෙලා තියෙන නිතර දකින පුපුලාගේ කර්මල සුදුයි වගේ ගහනවා and break එකක් තියෙනවා. They also be all human being, and that's right. They want to have a rest. They want to have enjoy කරන්න ඕනේ, family, friends. And අවුරුද්ද පුරාම cricket ගන්නවා. I think it's a good break for those two, and hopefully 2024 and the 50 over World Cup. Next year. Then 50 over World Cup එක දැන් තියෙන්නේ next year October වල. Now most of the other countries will be starting to plan for that from this point onwards. අපේ planning stages එක දැන් කොහොමද පටන් ගන්නවද? මෙතනින් පටන් ගන්නවද? අපි දැන් usually I don't know FTP එකේ at this time do you not play too many T20s and play more ODIs? How does it work? ඇත්තටම 2024 World Cup එකට මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා plan කරන්න ඕනේ. World Cup එකට ඉස්සෙල්ලා. Right. අපිට අන්තිම මාසෙකමාරේ plan කරන්න බෑ මොකද කරන්න කියන එක. We need to have a proper plan. T20 එකට plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. 50 over එකට plan එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකා cricket plan එකක් ඇති කියලා 50 over World Cup එකට, especially we are playing in India. That's right. And ඒ ගහන්න ඕනේ players ලා මොනවද, ඒ conditions වලට මොන වගේ players ලාද suit වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් මම හිතන්නේ මාස 6කට 7කට උඩදී පටන් ගන්න තිබුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම හිතනවා කරලා ඇති කියලා. We have to wait and see. Wait and see seems to be the phrase of the year. Everything we have to wait and see. All right. අපේ වෙන්නේ අන්තිම මොහොතේ වෙන්නේ ඔක්කොම. ඔක්කොම අන්තිම මොහොතේ වෙන්නේ. ඊළ වැඩනේ අපි මේ කොච්චර plan කරන්නේ. I know. Thank you, ladies and gentlemen, for being a part of the show. It has been absolutely fantastic. All those great questions coming in clearly know the fact that our viewers understand the game, are passionate about the game, and ask some very intelligent questions also at the end of the day. We are going to take a break for about 2 weeks. That's right. Yeah. And we do have something lovely planned out for all of you
from the 1st of December onwards. Keeping our fingers crossed. We won't say anything now. Through Christmas, Yeah. almost at Christmas. That's right. And hopefully we will come to you live starting on the 1st of December, back on Pod, back on, of course, Dialogue TV, with something exciting and interesting lined up for you. We'll keep you all posted till then. Thank you very much for being a part of the show. Thank you very much, Softlogic Live, for being a part of the show. Daraz, all the very best for your 11-11 tomorrow. And not forgetting Advantage Workflows for being a part of the show. Thank you so much. Thank you, Vasi. Thank you. Thank you, Take care. Anu. Thank you. Thanks so much, Vasi, for being a part of the show. Have yourself a wonderful night, ladies and gentlemen. Go England. Bye-bye.